হাই গাইস, এখন আপনাদের দেখাবো কিভাবে ওয়ান্টমার্ক ছাড়া কাইনমাস্টার অ্যাপস মোবাইল ইনস্টল করবেন। তার জন্য আমাদের যা করতে হবে, গুগলে যেতে হবে। আর আমার ভিডিওর নিচে লিঙ্ক দেওয়া আছে একটা, ওই লিঙ্কটা দিতে হবে। আমি লিঙ্কটা পেস্ট করে দিচ্ছি। চলে আসার পরে আপনাকে কি করতে হবে, তাকে ডাউনলোড করে নিতে হবে। এই যে অলরেডি ডাউনলোড হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন। এখন আমি ইনস্টল করে নেব। ইনস্টল করে নিচ্ছি। ইনস্টল হয়ে গেছে, এখন আমরা ওপেন করে নেব। এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কাইনমাস্টার অ্যাপসটা ইনস্টল হয়ে গেছে। তো আমরা এখন এটা ওপেন করব। এই তো দেখতে পাচ্ছেন ওপেন হয়ে গেছে। আমার আগেই ইনস্টল করা ছিল, বাট আপনাদের দেখানোর জন্য আমি আবারও আনইনস্টল করে রেখেছিলাম। আবার নতুন করে আমি আপনাদের দেখাচ্ছি। ওকে, চলে আসলো। এখন আমরা অ্যালাউ করে দেব। কিছু পারমিশন চাবে, সবগুলোকে আপনাকে অ্যালাউ করতে হবে। ওকে, আপনি তারপর যা করতে হবে, যে কোনো একটা ভিডিও চয়েস করে নিতে হবে। এখানে সাইজ দেওয়া আছে, আপনি কোন ধরনের রকম ভিডিও নেবেন সেটা আপনার উপর ডিপেন্ড করবে। ওকে, তারপর মিডিয়াতে যাবেন। আপনাদের শুধু দেখাচ্ছি এটাতে কোনো ওয়ান্টমার্ক আছে কিনা। ওকে, আমি একটা পিকচারে নিচ্ছি। ওকে, একটা পিকচার নিয়ে নিলাম। আমি একটা সং নিয়ে নিলাম। জাস্ট একটু ভিডিওটা বানিয়ে আপনাদের সেট করে দেখাবো। ওকে, দেখতে পারলেন আমাদের অলরেডি 17 সেকেন্ড ভিডিও হয়ে গেছে। ওকে, আমরা এখন ভিডিওটা সেভ করব। এখন সেভ করার জন্য যা করতে হবে, এই যেখানে শেয়ারে যেতে হবে। এই যে শেয়ার বাটনটা চাপার পরে এখানে আপনার রেজুলেশন আছে। এখানে 720, 540 এবং 360-এ সেভ করতে পারবেন। ওকে, আমি 720-এ সেভ করছি। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে বাটনটা হচ্ছে এটা আপনার এমবি রেজুলেশন যত বাড়াবে তত আপনার ভিডিও কোয়ান্টিটিটা ভালো হবে। ওকে, আমি দিয়ে এক্সপোর্ট করে দিলাম। তারপর হয় আমাদের ভিডিওটা সেভ হচ্ছে।
আমাদের ভিডিওটা সেভ হয়ে গেছে। এখন আমরা চলে যাবো গ্যালারিতে, গিয়ে ভিডিওটা প্লে করে দেখবো সেটা কোনো ওয়ান্টমার্ক আছে কিনা। ওকে, আমরা চলে আসলাম, গ্যালারিতে যাচ্ছি। ওকে, চলে এসেছি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন ভিডিওটা প্লে করছি। ভিডিওটিতে দেখতে পাচ্ছেন কোনো ওয়ান্টমার্ক নেই। সো আজই নামিয়ে ফেলুন কাইনমাস্টার আর মোবাইল দিয়ে তৈরি করুন সুন্দর সুন্দর ভিডিও। ধন্যবাদ। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, যাতে সবার আগে আমার ভিডিওটি আপনার কাছে পৌঁছে যায়। ধন্যবাদ।